Ein Ladenbesitzer half einem Biker und Nacht, was Danach Geschah, war Völlig Unerwartet. Der Regen prasselt gegen das Dach der kleinen Ladens. Der Schwach von den alten neuen Lichtern der Virtels erlichtet wird. In der Dunkelheit der Nacht trat ein Biker, blutüberströmt und erschöpft, hastig in den Laden. Herr Müller, der Ladenbesitzer, hat gerade hinter sich geschlossen, als den Mann bemerkt. Kommen Sie rein, sagte ruhig, als sah, wie der Biker taumelt. Der Mann stützt sich auf den Tresen, sein Atem kuckt, und seinen zitterten. Ich brauch Hilfe, flüsterte. Der Laden war klein, von der Strau aus. Kommen Sie sehen, und das Gurgisch der Maschinen der Hells Angels, die drown auf der Strau standen. Matcht die Atmosphäre nach angespanster. Uns Siegern, rief Herr Müller den Nahrest, render den Biker half, sich zu setzen. Doch es war klar. Dass die Polizei bereits enduring war, und mit ihr kämen nicht nur die Gesetzshooter, sondern auch die Gefahr, die White-Gräger. War, der Biker war mehr Schwierigkeiten geraten, als es sich hat vorstellen können. Was ist passiert? Fragte Herr Müller. Doch der Biker schwieg und blickte nur nervöser. Axel, der Anführer der Hells Angels, war ein Mann, der jede Art von Gefahr gewohnt war. Hat mehr als ein Leben auf der Strau gesehen und wusste, wann sich zurückhalten und wann angreifen muss, als den Laden betrat, blickte auf den verletzten Biker, der jetzt auf einem Stuhl sah, Snen Vorschmers, wer bist du? Fragte Axel. Sein Stimme ruhig, aber bestend. Der Biker, dessen Name Thomas war, erzählt von seiner verzweifelten Flucht vor einem alten Feind. Einem Mann aus seiner kriminellen Vergangenheit. Sie haben mich verfolgt, dies Männer. Sie wollen mich tot sehen, erklärte Thomas. Die Stimme zittert vor Angst. Axel hört aufmerksam zu und nickt langsam, wusste, dass Thomas nicht nur vor der Polizei, sondern vor einem gefährlichen Bikergang floh. Du bist in Sicherheit hier, aber du hast Pech, mein Freund, sagt Axel und setzt sich nebenan. Der Ladenbesitzer, Herr Müller, wusste, dass nicht nur einem Mann geholfen hat, sondern dass etwas viel Gregers hineingesetzt wurde. Thomas war mehr als nur ein Fremder. War Teil eines gefährlichen Spiels, das niemand wirklich. Stand. Herr Müller konnte den Schmerz und die Angst in Thomas Augen sehen. Es war nicht nur eine körperliche Verletzung, es war die Last seiner Vergangenheit. Die Gequält hat, ich habe nichts mehr, flüsterte Thomas und ließ seinen Kopf sinken. Meine Schwester, meine Familie, sie sind allein. Gefahr, Axel, der enduring Gestand, hört die Wort und was sofort. Dass Thomas nicht nur vor einem Gangster floh, sondern vor dem, was seine eigene Familie in Gefahr gebracht hat. Du bist hier sicher, bis wir einen Plan haben, sagte Axel und klopfte ihm auf die Schulter. Doch wusste, dass das, was auf sie zukommt, nicht einfach zu überstehen war. Die Jungs, die hinter dir her sind, haben keinen Respekt vor nix. Aber wir sind nicht nur irgendeine Gruppe. Wir sind die Hells Angels, fügte Axel hinzu. Sein Stimme fest, du hast dir unsere Hilfe verdient, und wir werden dich nicht im Stich lassen. Wir kämpfen für dich, Thomas nicht dankbar. Doch der Schmerz in seinen Augen war nicht verschwunden, es war klar. Dass nicht nur für seinen Verfolgern, sondern auch vor der Wahrheit seiner Vergangenheit floh. Die Hells Angels versammelten sich, als Axel in von Thomas Situation. Zelt, wir helfen ihm, aber wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten, sagte. Die Männer nickten zustimmend, doch es war ein schweres Thema. Jeder von ihnen wusste, dass die Gefahr, die auf sie lauert, nicht nur von außen kam, ist. War die Tatsache, dass sie sich einem Gegner stellen würden, der sie allen Gefahr bringen kann. Die Männer, die ihn verfolgen, sind kein Empfänger, sagt ein Biker, der auf dem Tisch trommelt. Wir müssen vorsichtig sein. Axel stellt sich vor die Gruppe und sah ihnen in die Augen. Wir machen es richtig. Es wird kein Zurückgeben geben. Wenn wir das durchziehen wollen, dann nur als Familie. Der Entschluss war gefasst. Die Hells Angels wurden nicht nur Thomas beschützen. Sie wurden auch die Bedrohung beseitigen.
die Maschinen wurden aufgedeckt. Die Lederjacken angezogen, es war Zeit, den Regen hinter sich zu lassen und die Strauße erobern. Doch der Kampf hat erst begonnen. Der Regen peitscht gegen die Windschutzscheiben der Motorräder. Als die Hells Angels die Strauen entlangfahren. Der Grollen der Maschinen halt durch die Dunkelheit. Mischt sich mit dem unaufhörlichen Prasseln des Regens. Thomas sah hinten auf Axels Bike, sein Wunden versorgt. Aber die Angst war immer noch in seinen Augen. Wusste, dass die Männer, die ihn jagten, nicht weit entfernt waren. Die Hells Angels führten die Gruppe mit einer Präzision, die nur vor ihm Biker wie sie beherrschten. Es wird nicht lang dauern, bis sie uns finden, sagt einer der Biker, als sie durch die einsamen Strauen fuhren. Also, lasst uns sicherstellen, dass wir die Oberhand behalten, antwortet Axel. Dessen Augen die Strau fixierten, die Gruppe fuhr weiter. Die Maschinen schnurrten in perfektem Einklang. Doch die Bedrohung lort überall. Der Regen hat die Sicht erschwert, und die Dunkelheit macht es noch gefährlicher. Doch keiner der Biker siegert. Sie waren entschlossen, die Nacht zu überstehen und Thomas zu schützen. Kostis, was es war. Nach einigen Stunden Fahrt erreichten sie ihn. Blockiert Bruck, die den Zugang zu ihrem Ziel versperrt. Axel bremst abrupt, und der Rest der Gruppe folgt seinem Beispiel, verdammt. Flitscht einer der Biker, als die Strauß sah. Wie kommen wir jetzt weiter? Die Bruck war von Trümmern blockiert, und der Weg war weit entfernt. Wir müssen nach einem anderen Weg suchen, sagt Axel ruhig. Doch der Stress und die Anspannung nahmen zu. Die Dunkelheit war erkannt, und jeder wusste, dass sie keine Zeit zu verlieren hatten. Ein weiteres Hindernis war, dass das Gebiet von rivalisierenden Bikergangs kontrolliert wird. Die Thomas ebenfalls jagten. Wenn sie uns heroischen, ist es vorbei, sagt ein anderer Biker. Doch Axel sah das Ziel fest vor Augen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen weiter. Mit einem letzten Blick auf die blockiert Bruck vor die Gruppe und begab sich auf den Nebenen. Gefährlicher und Fad, jeder von ihnen wusste, dass der Moment der Wahrheit noch bevorstand. Schließlich erreichten sie ihr Ziel. An Verlassens Lagerhaus ran der Stadt, es war ruhig. So ruhig, Axel und die anderen Biker liehen ihre Maschinen. Abstellen und begaben sich vorsichtig ins Gebäude. Hört zu, wir sind nur Vorberg hinher. Sagt Axel, als in die Rund sah. Wir müssen Thomas verstecken und einen Plan schmieden, die Jungs da draußen in Schach zu halten. Das Lagerhaus war alt, von der Zeit gezeichnet, doch es hat einen Vorteil. Es war abgelegen und schwer zu finden. Die Biker teilten sich auf, suchten nach versteckten Orten, sicherzustellen, dass niemand sie verfolgen kann. Thomas, der sichtlich erschöpft war, lässt sich gegen ihn wand und schloss für einen Moment die Augen. Dank, flüsterte als Axels Blick sah. Ich weiß nicht, was ich auch nicht getten. Axel nickt und sagt, du bist jetzt ein Teil unserer Familie. Und wir werden dich nicht im Stich lassen. Die Gespräche wurden leiser. Als sie sich auf die bevorste Händen herausforderten. Vorbereiten. Doch die Atmosphäre war angespannt. Jeder Biker wusste, dass der Kampf noch nicht vorbei war, da letztlich Tani das Gurgisch von Motorrädern interferen. Axel und die anderen Biker sagen sich sofort in Deckung. Es war der feindliche Gang, der auf sie suchen. Die Männer, die Thomas jagten, waren entschlossen, ihn zu finden, und sie hatten keine Hemmungen, die Biker zu konfrontieren. Wir müssen uns bereit machen, sagt Axel, als einen schnellen Blick auf die Ankunft der Feind warf. Sie würden uns nicht so leicht finden. Aber wenn sie uns erwischen, steht es kein Zurück mehr. Die Spannung stieg. Als die Motoren herkamen, die Scheinwer verdurchbrachen die Dunkelheit und tauchten als in ein bedrohliches Licht. Ich habe euch juren, sagt Thomas und blickte zu den Bikern. Es wird als anders werden, doch Axel war ruhig. Wir kämpfen nicht für uns, sondern für das, was wir lieben. Die Männer der feindlichen Gangs kamen in hier, doch Axel war sich sicher, dass als geben wird, sie zu stoppen. Die Feind waren nun nur noch wenige Meter entfernt. Axel wusste, dass sie keine Zeit mehr hatten.
Der Plan war einfach, aber riskant. Bleibet ruhig und hört auf mich, sagt in einem leisen Ton. Als in die Augen seiner Männer sah. Der Fremdgang war nicht nur ein Gefahr für Thomas, sondern auch für die Gesamtgruppe. Die Männer, die hinter ihm her waren, kannten kein Neid, ich way, wie sie denken. Vor Axel fort, und sie werden kein Second siegern. Und zu verringten. Doch in diesem Moment war Axel von seiner eigenen Vergangenheit eingilt. Ein Moment der Erinnerung überkamen, als in die Brüllen fein dacht. Denn in seiner eigenen Geschichte begegnet war. Der Schmerz, die Verlust und die Fehler. Die gemacht hat, kamen zurück, es war der Moment, in dem wusste. Dass nicht nur für Thomas kämpfte, sondern auch für sein eigen Erlösung. Ich werde nicht wieder verlieren, flüsterte nicht dieses Mal, sah zu Thomas und wusste. Dass der Kampf vermeidlich war. Die ersten Lichter der Feind tauchten in der Dunkelheit auf. Axel konnte die Entführer der Fern erkennen. Ihr Bikermaschinen brüllten durch die Nacht. Der Klang halt durch den Wald. Sie sind hier, sagt ein Biker, und starrt auf die Herrenhändenbedrohung. Axel trat vor und trat in den Eingang des Lagerhauses. Bleibet hier. Ich werde die erste Linie halten, sagte ruhig, ohne einen Funken Angst in seiner Stimme. Die Männer der feindlichen Gangs, mit ihren schwarzen Jacken und furchterregenden Blicken, kamen in hier. Du bist weit weg von zu Haus, Axel, sagt einer der Gangmitglieder mit einem scharfen Lächeln. Doch Axel antwortet nicht. Trat einen Schritt nach vorn. Das lag groll in seiner Maskenigkeit in der Still der Nacht. Keiner der Männer wusste, dass sie es nicht nur mit einem Biker zu tun hatten, sondern mit einem Mann, der seine eigenen Dämonen besiegt hat. Wir kämpfen jetzt, sagt Axel, als sich auf den bewussten Kampf vorbereitet. Der Konflikt begann, als die Feinde das Lagerhaus umkreisen. Axel und die anderen Biker standen entschlossen in der Frontlinie. Wir werden euch nicht einfach durchlassen, sagt Axel mit fester Stimme. Die Situation war angespannt, und jeder wusste, dass es kein Zurück mehr gab. Der Gang, der Thomas verfolgt, hat keine Angst davor. Gewalt anzuwenden. Sie gingen ohne Rücksicht auf Verlust vor. Doch Axel und seine Männer waren ruhig und fokussiert. Bleibet zusammen. Sagt zu seinen Leuten. Niemand geht ohne den anderen. Es war ein Moment der absoluten Entschlossenheit. Als Axel den ersten Angriff abwehrt und die Hells Angels zu einem unerbittlichen Kampf ansetzten. Die Biker kämpften nicht nur für Thomas, sondern auch für die und Loyalität. Dass sie als Gruppe verband. Es war ein Kampf ums Überleben. Nach dem ersten Angriff versammelten sich die Biker im Lagerhaus. Die Wunden waren klein, aber die Bedrohung war noch immer real. Die Spannung in der Luft war greifbar. Axel setzte sich in die Eck, rennt. Die anderen Biker ihr Waffen überprüften und sich auf das vorbereiten, was noch common word. Thomas, der sich von der ersten Angst erholt hat, kam zu Axel und setzte sich nebenan. Was wird jetzt passieren? Fragte seine Stimme. Voller Zweifel, Axel sah ihn ruhig an. Jetzt kämpfen wir, sagte und wir gewinnen. Doch es war nicht nur der Kampf, der Axel belastet. Die Erinnerungen in seine eigene Vergangenheit verfolgten ihn immer noch. In seinen Augen war der Schatten eines Manns zu sehen, der schon so viel verloren hat. Kein Rückkehr, sagt Axel ließ, nicht jetzt. Thomas nickt und sah ihn mit einem neuen Verständnis an. Die Biker hatten nicht nur für ihn gekämpft. Sie hatten auch einen Teil von sich selbst wiedergefunden. Die Nacht war kaum zu ertragen. Als die Schein war für der Feind die Dunkelheit durchbrechen. Ein grelles Licht blendet die Biker, und das Heulen der Motoren drang wie ein Drahens und Heil in ihr Ohren. Axel, der in der Stand, war bereit für das, was common word. Es ist jetzt oder nie, sagte ruhig, als die Gruppe ansah. Ein weiteres Brüllen. Diesmal in hier. Wie die Hells Angels ihr Maschinen anlassen und sich auf den bevorstehenden Konflikt vorbereiten. Die Männer der feindlichen Gangs kamen mit einer erbarmungslosen Geschwindigkeit. Doch Axel wusste, dass sie noch einen Vorteil hatten. Wir haben den Beberstrungsfekt auf unserer Seite, sagte aber wenn der Kampf in hier rückt,
hört Axel ihn Stimme aus der Fern, ihn Stimme, die wie ein Echo seiner eigenen Vergangenheit klang. Du hast deinen Frieden nie gefunden, dacht Axel, Docker schüttelt den Gedanken ab, es war Zeit, sich der Herausforderung zu stellen. Die Maschinen brüllten. Als die Fein angriffen und der Erstschlag ausgetauscht wurde, Axel hat in diesem Moment kein Zweifel mehr, der Kampf die Freiheit und Loyalität hat begonnen. Der Erstzusammenste war brutal, und die Biker ließen sich nicht beirren. Die Fein stürmten vor, doch Axel und seine Männer wehrten sich. Mit einem der aus einer tiefen Entschlossenheit geboren wurde. Bleibe tief fokussiert, rief Axel, als einen der Angreifer von seinem Bike zerrt. Doch die Fein kamen in Scharen, es war ein Schlagabtausch. Beidem jeder Biker sein Leben kämpfte, rennt der Chaos, als der Regen noch heftiger wurde. Fuhl Axel den Schmerz in seiner Schulter, hat es überlebt, doch wusste, dass nicht nur für Thomas kämpfte, kämpfte für seine eigene Erlösung. Inmitten des Kampfs hört Axel plötzlich einen vertrauten Klang, das Heulen von Motorrädern. Doch diesmal war es ein anderes Gurgisch, das Hoffnung brach. Weiter Hells Angels tauchten am Horizon auf, kamen in unser Hilfe. Wir haben Verstärkung, sagt Axel mit einem kurzen Lächeln. Der Rest der Gruppe hat den Kampf nun auf sich gezogen. Doch der Moment der Entscheidung lag noch immer vor ihnen. Nach dem ersten Schlagabtausch war die Ruhe begünstigend. Der Regen hat nachgelassen, doch der Geruch von im Blut lag in der Luft. Sheriff Weber, ein alter Bekannter von Axel, war aufgetaucht. Axel, du weißt, dass du dich mit den falschen Leuten anlegst, es hat immer Konsequenzen. Warnte der Sheriff, als die Schien betrachtete, doch Axel, blieb ruhig. Es geht nicht nur mich, Weber, es geht ihn, sagt und siegt auf Thomas. Wenn ich das nicht tue, dann wird nie wirklich frei sein. Der Sheriff wusste, dass Axel recht hat, aber sah auch das Regierbild. Die Polizei kann nicht eingreifen, aber du musst wissen, dass es gefährlich wird, sagt Axel nickt, aber seine Entschlossenheit wuchs. Ich was auf dem Spiel steht, sagt aber ich werde nicht aufgeben. Die Biker sammelten sich wieder. Ihre Augen waren jetzt voller Entschlossenheit. Die nächsten Minuten wurden entscheidend. Ob sie ihre Freiheit und Loyalität bewahren konnten, Axel ging in sich, als in direkt der Lagerhauses sah, der Regen hat aufgehört. Aber der Sturm in seinem Innern hielt weiter an. Was, wenn sich getauscht hat, was, wenn der Kampf für Thomas sehr streng wurde. Die Erinnerungen in seine eigene Vergangenheit kugelten in out. Warum habe ich überhaupt damit angefangen? Fragte sich ließ, doch als auf Thomas sah. Der sich langsam von seinen Verletzungen erholt, wusste dass es kein Enderwalk gab. Ich habe meine Familie verloren, aber das hier ist anders, murmelte Axel. Der Kampf war nicht nur gegen die Feindtrauen, es war auch gegen die Dämonen in ihm selbst. Die Hells Angels hatten einen der neuen Stich gelassen, und das bedeutet mehr, als sich jemals eingestanden hat, stand auf. Blickten die Augen seiner Männer und wusste, dass es jetzt oder nie war. Wir kämpfen nicht für uns. Wir kämpfen für das, was wir beschützen müssen, sagt mit fester Stimme. Die Biker bereiten sich auf den finalen Kampf vor. Der Wind weht rau und die Strauen waren noch immer vom Regen durchstrengt. Als Axel die Gruppe anführt. Es ist jetzt oder nie, sagt mit einer Stimme, die kein Siegern Zuli. Wenn wir verlieren, wird als, was wir hier aufgebaut haben, vernichtet, aber wir sind stärker als das. Die anderen Biker nickten, ihr Blick fest und entschlossen. Axel wusste, dass dieser Moment als verndern wird. Der Gegner, der sie gejagt hat, war nicht nur ein Biker-Gang, sondern ein Symbol für als. Was sie verachteten. Wir sind nicht hier, zu überleben. Wir sind hier, zu gewinnen. Sagt Axel und dreht sich zu Thomas und du bist nicht länger allein. Du bist einer von uns. Die anderen Hells Angels machten sich bereit, ihr Maschinen zu starten. Ihr Jacken fester zu schnüren. Die letzte Schlacht stand bever, und Axel wusste, dass als riskieren musst, das zu schützen, was sie
Gemeinsam aufgeboten, es war der Moment, auf den sie so lang gewartet hatten. Der Morgen dämmert langsam, inmitten kam die letzte Chance auf Erlösung. Die Biker fuhren durch die Straßen, als die Sonne hinter den Wolken hervorkam, und die Dunkelheit vertrieb. Die Fahrt war ruhig, aber die Spannung stieg. Axel fuhrt die Gruppe, jeder Biker hinter ihm west. Dass dieser Moment nicht zurückkehrt, jetzt, sagt Axel, als sie den Ort erreichten, indem sie sich stellen mussten. Der Kampf war unausweichlich, der feindliche Gang wurde bereits. Doch etwas in der Luft war anders. Die Sonne, die gerade aufgegangen war, schien auf die Maschinen der Hells Angels wie ein Omen. Es war, als ob der neue Tag in Hoffnung brach. Doch die Dunkelheit, die sie in den letzten Stunden durchlitt hatten, war immer noch in ihren Herzen. Axel wusste, dass sie nun vor der letzten Prüfung standen. Seit ihnen, wir sind, sagte und legte den Gang ein. Die Biker setzten sich in Bewegung, ihre Maschinen brüllten auf, und der Staub wirbelt auf, als sie sich dem Showdown hörten. Der Showdown kam schneller als erwartet, die Feinde standen fest, ihr Gesichter grimmig, als sie Axel und seine Männer erblickten. Doch Axel hat keine Angst. Sah auf die Männer der feindlichen Gangs, die nun vor ihm standen. Hat keine Chance, sagte ruhig. Wir kämpfen nicht nur für uns, sondern für das, was richtig ist. Die Biker der feindlichen Gangs kamen auf sie zu, doch in diesem Moment, in dem die Entscheidung fiel, trat Axel einen Schritt. Nach vorn, wollt kämpfen, fragte. Wir kämpfen für das Leben, nicht für den Tod. Die Hells Angels setzten sich in Bewegung. Der Kampf war schnell und brutal. Doch Axel wollte einen anderen Weg, statt die Feinde zu vernichten. Leer sie am Leben, Nächstes die war stark, dachter. Und in einem Moment der Still, als der Kampf vorbei war, ging Axel auf die Feinde zu. Sagte mit einem festen Blick, hat Chance verpasst, aber wir haben gewonnen. Der Frieden kehrt zurück. Die Biker standen zusammen. Ihr Maschinen zum Stillstand gekommen. Axel und die anderen Hells Angels wussten, dass sie die richtig Entscheidung getroffen hatten. Thomas stand neben Axel. Ein Hauch von Dankbarkeit in seinen Augen. Dank, sagte ich, das unjügne Geschäft. Axel sah ihm in die Augen. Du bist jetzt ein Teil von uns, sagte. Und wir lassen niemanden zurück. Es war ein Moment der Erleichterung, als der Tag endlich anbrach. Die Hells Angels hatten nicht nur gegen die Feinde gekämpft, sie hatten ihre eigene Menschlichkeit bewahrt. Die Strahl lag vor ihnen. Und der Kampf war vorbei, aber die Bindung, die sie teilten, war für immer bestehen bleiben. In der Dunkelheit der Nacht fanden sie nicht nur den mit, sie kämpfen, sondern auch die Kraft. Nicht zu sagen, dies Geschichte seitens, das war stark nicht immer im Sieg liegt, sondern in der Entscheidung, die richtig Wahl zu treffen, wenn dich dies Geschichte berthert hat. Abon ihr Herzgeschichten für mehr solcher emotionalen Momente.